Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight, we will discuss about the wiring diagram of heater circuit. This is a safety switch. Line 1, line 2, ground or neutral. This is a line side, this is load side. Ang load side, line 1, patungo sa switch. Ang other terminal sa switch, patungo sa heater tank terminal. Ang other terminal sa heater tank is patungo sa line 2. Ang heater, mayroon siyang coil dito para uminit yung tubig. This switch. At saka may thermostat din siya, mag-automatic init na siya, magka-cut off. Then pag gagamitin ng tubig, mainit. Pag mag-drain, magkakarga na naman yung tubig ng malamig, tapos iinit na naman. Tapos pag umabot na sa init, magkuhan yung thermostat niya, automatic siya mag-cut off. Then wiring diagram of exhaust fan using convenience outlet and single pole switch. This is line 1, this is line 2, ground or neutral. This is a safety switch. This is line side, this is load side. Ang line 1 patungo sa switch. Then ang other terminal sa switch patungo sa CO. Then another terminal, line 2, patungo sa another side sa CO, convenience outlet. Then ito yung naka-plug yung wire sa exhaust fan natin. Isa yung patungo sa line 1, ang another terminal sa exhaust fan patungo sa line 2 sa CO. Then i-on natin. I-on, tumatakbo yung exhaust fan. Then i-off natin, kakat off yung supply dito sa CO. Then Bible verse of the day, John 14:6. Bible says, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching, guys, and God bless. To God be all the glory.